Miren mi gente, el Vanity que me compré casi $500 pagué yo por esto. Le estoy haciendo el video de cerca que se ve más amplio, pero esto parece de juguete. Yo mido 4 pies y mira por dónde esto me da el espejo. Esto totalmente un engaño. Yo no sé de dónde que ellos sacan esos comentarios, pero los comentarios negativos no lo están poniendo. Lo estoy haciendo de cerca y parece bastante grande, pero esto parece de juguete, mi gente. Mira, de juguete. Se ve grande. Vuelvo y digo, en la cámara se ve grande, pero es una cosita chiquititica, casi 500, y yo mido 4 y mira esto por donde me da. Mira la gaveta, totalmente chiquitito. La altura, esto en cámara se ve grandote. Mira, ahí se ve grande. Esto es mucho más pequeñito. Ay, mi madre, casi 500 pesos di yo por esto. Totalmente diferente a la foto, total delca. So I think it's pretty good quality. I mean, it's Amazon, so like the drawers stick a little. But then the little side table, you just hit these and it'll collapse. But I think it's pretty sturdy. Comes with a little plug-in over here. The lights were super easy to put in, and you can change all the settings through it too. But I think it's great. I absolutely love this vanity. It has plenty of storage. I love the glass top where you can see in the drawers. I love the big mirror and the lights. I love that it holds my blow dryer over here, and it has an outlet over here for charging and to plug anything in that you need.